Sie werden es nicht bekommen. Ja, wirkt eher unwahrscheinlich. Was könnte das nur gewesen sein? Das ist eine sehr gute Frage. Was kann fliegen, was kein Luftschiff ist? Neben einem Luftschiff habe ich noch nie von so einem Ding gehört. Das ist eine Sache der Armee. Wir sollten uns darauf verlassen, dass sie in der Lage sind, damit umzugehen. Wir sind Schüler, wir sind hier wegen unserem Unterricht. Wir haben nicht die Pflicht, den Job der Provinzarmee hier zu erledigen. Außerdem haben wir unsere Hände voll mit unseren eigenen Aufgaben. Nun, das ist wahr, aber... Es würde nicht schaden, wenn wir das vielleicht in unserem Report trotzdem erwähnen würden. Es ist immerhin wichtig genug, dass man es aufschreiben könnte, nicht wahr? Ja. Oh, übrigens scheint es meiner Schulter jetzt wieder wirklich gut zu gehen. Ich denke, ich kann jetzt wieder vorne mitspielen. Bist du sicher? Ich finde es sehr schwer zu glauben, dass so eine schwere Verletzung so schnell wieder heilen kann. Hast du irgendwie so eine Art, Alien-Regeneration? Ich bin mir sicher, nein. Ich denke, die Medizin von Emmas Großmutter war einfach nur sehr effektiv. Ja, das muss es sein. Ich bin nur froh, dass es dir wieder gut geht. Reen kann wieder gesetzt werden als Leader. Und ja, wir haben ihn alle vermisst, nicht wahr? Dann können wir wieder den hier machen. It's my turn. My turn. Und auch tatsächlich wieder mit ihm spielen. Okay. Ich muss jeglichen Gegnern hier natürlich am allerbesten ausweichen. Ich möchte hier nicht mehr kämpfen. Ich möchte einfach nur zurück nach Barrier Heart. Und mich healen, ohne Items nutzen zu müssen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das wird jetzt eine Challenge. Durch, ja. Okay, so ein Ameisenbär wäre jetzt kein Riesenproblem, aber nee, den lassen wir mal leben, ne? Okay, ab hier sollten wir in der Lage sein, problemlos durchzukommen. We're finally back. Schöner Ausblick mit dem Himmel. My feet are killing me. Gut, wir haben das Badesalz, Jungs. Ihr könnt endlich wieder ganz vernünftig baden gehen. Gerade als die Sonne unterging. Ich denke, damit sind unsere Field Study Aktivitäten für heute fertig, nicht wahr? Vielen Dank dafür, ich bin erschöpft. Und ich verhungere. Was auch immer dieses komische fliegende Objekt war, es scheint nicht hier lang geflogen zu sein, zumindest. Gott sei Dank nicht. Diese Stadt wäre hier nicht so ruhig, wenn es hier lang gekommen wäre. Ja, es ist wahrscheinlich schon längst weg. Wir sollten zurück zum Hotel, bevor es dunkel wird. Es gibt noch viel, was wir in unsere täglichen Reports reinschreiben müssen. In der Tat. Wir können uns beim Dinner darüber unterhalten, wie wir das Ganze am besten zusammenfassen. Ja, schon. Ich habe auch gesehen, dass hier irgendwie hier sind irgendwie... Da ist irgendwie, ne? Also da unten kann man ja auch hin, richtig? Ach so, warte mal. Lol, warte mal. Yeah, warte. Ich glaube, ich habe rausgefunden, wie wir da hinkommen. Oder? Nein, scheiße. Warum ist das verschlossen? Wo führt das überhaupt hin? Oh, das führt doch mit Sicherheit dahin, wo die Kiste ist, nicht wahr? Ich meine, ich könnte es mir gut vorstellen. Scheiße, ich habe gedacht, ich habe das Rätsel gelöst. Da, guck mal, hier ist doch auch da ist auch wieder dieses, ja genau. Das muss so sein. Und dann kommt man da wieder raus, ne, und dann, und von der Seite kommt man dann an die Truhe. Aber wir kommen da jetzt, glaube ich, wirklich noch nicht ran. Also, ich weiß gar nicht, ob ich diese Truhe bei meinem ersten Playthrough damals überhaupt geholt habe. Ich kann mich da null dran erinnern, wie man da rankommen soll. Oh, Lord Juices. Gehe ich recht in der Annahme, dass... Korrekt, hier. Vielen Dank. Erlaubt mir, euch das hier als Belohnung zu geben. Silbernes
silberne Sanduhr ist das, glaube ich. Diese Belohnung abzulehnen wäre wohl nicht sehr höflich, schätze ich mal. Vielen Dank. Tut mir leid, dass wir uns vorher so aufgeführt haben. Das sagen die einfach nur, weil Juices gerade da ist, sonst wären die immer noch Arschlöcher. Es ist irgendwie cool, wie sich ihre gesamte Persönlichkeit fast schon verändert, nur für Juices. Nun, den Einfluss, den seine Familie hier hat, den kann man nicht leugnen. Damit haben wir aber alle Quests getan. Attack Speed plus 5, Speed plus 3. Das wäre zum Beispiel was... Generell bin ich eigentlich total bescheuert. Warum habe ich eigentlich Vieh und so weiter nicht die Items hier gegeben? Also ich bin einfach wahnsinnig, glaube ich. Wir haben ja hier noch so viel, was wir den Charakteren hier geben könnten, ne? Ich habe sie doch nicht mehr alle. Ich hätte mir so vieles ersparen können. Ich hätte einfach nur Items benutzen müssen. Warum habe ich die nicht benutzt? Warum bin ich so vergesslich? Okay, zurück zum Hotel. Wir sind heute hier fertig. Das ist... Vater. Hä? Was? Es tut mir leid, dass ich nicht gekommen bin, um dich zu grüßen, Vater. Obwohl ich nur für eine kurze Zeit bin, bin ich, Juices, zurückgekommen, um zu... Genug. Duke Albarea. Wie ich Rufus informiert habe, kannst du hier tun, was du möchtest, solange du hier bist. Du wirst allerdings nichts tun, was Schande über dich oder über unseren Familiennamen bringen wird. Bitte erinnere dich immer an deine Position und was du repräsentierst. Ja, Vater. Wäre es vielleicht zu viel verlangt, wenn du dich kurz meinen Klassenmitgliedern vorstellen? Für sowas habe ich keine Zeit. Sollte ich etwas von dir brauchen, wirst du kontaktiert werden. Oh, er ist ja wirklich der Held. Er ist ja eine Gottheit. Meine Güte. Worum ging es denn da jetzt gerade? Vieh, das ist jetzt nicht wirklich... Das war der allmächtige Duke Albarea, nicht wahr? Köpfe einer der großen 4 Häuser. Und der Mann, der hier das Sagen in der ganzen Provinz hat. In der Tat. Und wegen einer ganz komischen Wendung des Schicksals auch mein Vater. Juices? Ich habe zu schnell geredet. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin schon ziemlich hungrig wegen der ganzen Arbeit heute. Sollen wir zurück in unsere Räume gehen und dann was zu essen finden? Hört sich gut an. Ich verhungere. Jetzt kehrten Reen und die anderen zurück in ihre Räume und genießten eine Dusche. Und dann, nach einer kurzen Ausruhphase, gehen sie ins Restaurant im Central Plaza, um Abendbrot zu essen. Wow, das sieht aber auch fetzig aus. The breeze here feels wonderful. The food was delicious too. Agreed. I can see why this restaurant is popular with the nobles. Do you dine here often, Eustace? I do. The chef has been good to me since I was a child. I was practically raised on this food. How typical. Even in your dining habits, you nobles subsist on unnecessary luxury. Also Matthias, man kann aber auch mal wirklich irgendwann aufhören, ja? Though I can't deny the quality of the food. It wasn't just tasty, but warm too. Yes, for a high-class restaurant, the chef seems to have used a lot of very healthy ingredients. Perhaps he's doing his part to ensure Eustace stays in good health. I wouldn't doubt it. I wonder what Group B is doing right now. Die enjoyen ihr Life, ne? Laura trainiert. Ich weiß ganz genau, was die machen. Laura trainiert, Elliot hört Musik
Oder spielt selber welche. Gaius malt. Und Alyssa, ja, die schreibt wahrscheinlich ihren Report oder so. We had this exact same conversation in our group last month, too. I'm sure they're hard at work over in St. Ark. Probably nothing to worry about. It was Celtic for you last month, right? So you were thinking of us on the first night? Yeah. After dinner, we were wondering how Group B was getting on. Dare I ask? Well, Nowhere near as peacefully as now. This is a big improvement. I kind of figured that much. we are doing much better this time. That much is true. Huh? And I'm sure our reports will reflect that. It is an improvement, though I'm not convinced it's good enough. It's not? I'm certain Group B gave their absolute best in all of their tasks today. But can we honestly say the same? That we could have done no better? Naja, ihr beide schon. Alle anderen haben sich wirklich tapfer And I'm geschlagen. referring not just to the monster encounter, but to the handling of our other tasks as well. We'll just have to try and make up for it in the day we have left. Besides, we had the chance to catch sight of a far bigger problem. Yes, that's true. First, we find out taxes are rising throughout the province. Then, we find out the military is being expanded on a grand scale. Don't even try to tell me the two aren't related. I have no intention of denying it. But you're only looking at one side of the coin. Exactly how many Oxen tanks do you think the Imperial Army has under their control? Well, 100 or 2, I'd guess. Precisely. The Imperial Army's military capabilities are enormous. This nation has one of the most powerful armed forces on the continent, and roughly 70% of it is under the Chancellor's control. Tell me, how is the Noble Alliance supposed to counter that? So you're suggesting that's why the provincial army needs to bolster its forces? Considering both sides are comprised of Erebonians, it all seems so wasteful. Ah, the travails of youth. How noble and beautiful they are. Hallo, komischer Typ. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. It's you. Baron Blue Blanc, I believe? Ah, it's such an honor that you would remember a mere baron. I see you've completed a hard day's work already. How splendid! yes, nearly. What about you? Alas, I have yet to be blessed with the fateful encounter I seek. The search for beauty is filled with perils and obstacles, yet that is precisely what makes it all so beautiful. Na, wenn du das sagst. Well, I hope you enjoy the rest of your stay. I most certainly will. Though it truly is a pity that the clear air of this verdant city should be tinged, if but faintly, with the scent of steel. I'd heard that Duke Alberea was a man of many interests, but I was unaware he counted playing with fire among them. I don't condemn him for it, though, for only by playing with fire can one create fireworks. Would you not agree, my friends? I don't like your implications. And I think this whole line of conversation is a little inappropriate. Oh, please do pardon me, young lady. I meant no harm, I assure you. I wish you well on your remaining day here. May you reveal to me the beauty I seek by its end. Be it the lovely luster of success or the sad splendor of failure. Who does he think he is? This is why I can't stand nobles. Alter, aber so sind ja auch nicht alle. I thought you might say that. If it makes you feel better, though, I have my doubts as to whether that man truly is a noble to begin with. What? His behavior seems so exaggerated. Almost as if he's trying to act like the quintessential noble. Like he's
fulfilling the stereotype. Yeah, something about him feels off to me, too. Na, er hat sich aber nicht überheblich, wie ein überheblicher Adliger, sondern dieses typische stereotypische Bild. Eher anders. Der ist eher so ganz anders als die Adligen. But what's even stranger is that he knew we only have one day left here. Lol, ja stimmt. Hab ich gar nicht gecheckt. Gut, dass du so gut zuhörst, Green. We told him of our field study, but never once did we divulge how long we intended to remain here. Between him and that silver object, we've been crossing paths with a lot of strange people today. Well, tomorrow's the end of our stint here. We can't let ourselves get distracted. We still have a lot to do. That's right. We have to do our group proud. Exactly. We should return to the hotel and begin work on our reports then. Stell ich mir aber mega chillig vor, da beim Restaurant eine Konversation draußen zu haben. Und richtig schön zu essen. Can't get to sleep? I could ask you the same. You aren't going to tell me the bed's too hard for you, are you? I wouldn't dream of it. I've never slept in a bed this high class in my life. Not even back at home. And yet you're the son of Baron Schwarzer. You've not lived the life one might expect of a boy from a noble family. Yeah, that's just how my dad is. A lord should live like his people, not above them. That's how he always put it. Finde ich absolut korrekt. Ehrenmann. I see. It sounds as though you have a good family. Yeah, I'm very thankful for my upbringing. Aren't you going to ask? I assumed you'd be curious about that brief exchange with my father earlier. I wasn't really sure you'd want me to bring that up. You obviously get along really well with your brother, but I didn't get that same sense with the Duke. Has he always been like that? As far back as I can remember. I suppose he just has little respect for a son born to a commoner. What? My brother and I have different mothers. He was born of my father's legal wife, a noble who still lives to this day. My own mother, however, was a commoner, and she passed away 8 years ago. Das dreht das ganze Burgerfleisch nochmal komplett auf den Grill, ne? In other words, Wer hätte das von euch gedacht? bastard son. Wer hätte das gedacht? I had no idea. Aber trotzdem scheiße, dass er dann so von seinem Vater behandelt wird. Ist ja nicht so, dass er irgendwas dafür kann. So, was that chef we met earlier? He's my uncle, on my mother's side. Perhaps that's why he's always been so good to me. Or perhaps he's simply compelled to treat me as I deserve to be treated, being the son of the Duke. No, that can't be. I don't blame you for being a little cynical, but there's no need to be quite so hard on yourself. I suppose you're right. I'm sure you have your differences, but you do get along with your brother, right? You could say that. He's treated me well ever since I was taken in 8 years ago. He was the one who taught me my swordsmanship, and who trained me in the ways of court etiquette. I knew it. Pardon? There's just something honest, I guess you could say, about the way you fight.
It shows that whoever taught you was someone you really trusted. When we first met him this afternoon, I had a hunch he might have been the one. What's wrong? Nothing at all. You just keep reminding me how unlike a noble you truly are. I get that a lot. Is your injury from this afternoon on the mend? It's fine, honestly. There's no pain, and the wound's closed up like it was never there. I'll have to be sure to thank Emma's grandmother for her help someday. That's good to hear. Still, from where I stand, you are something of a danger to yourself. I am? On the day of the entrance ceremony, when the trapdoor opened beneath us, you acted instantly to protect Elisa. There wasn't even a moment's hesitation. Ah. In most cases, one would reflexively act to protect himself. It's part of man's natural survival instinct. Yet you put another before yourself, not even pausing to question the validity of that decision. And you did exactly the same thing with us today. I'm sure most people would see that as an act of selflessness and sing your praises for it. But to me, it comes across as abnormal, perhaps even twisted. Interessante Herangehensweise. I don't know how to respond to that. I wasn't expecting you to see through me quite so clearly. Well, I owed you as much for having seen through me first. Still, the point stands. You need to be more cognizant of the effects your actions have on those around you. Oh, und was ist mit dir? Du bist da kein Deut besser. If not for your health and for your reputation, that selflessness of yours can just as easily be perceived as arrogance after all. Das macht halt in der Theorie wirklich absolut gar keinen Sinn, aber leider hat er recht. I know it can. And you're not the first person to tell me that. What's the point in saving others if you can't spare even a moment to save yourself? That's what my old master always used to say to me. Was it now? I suppose we both have some things we need to work through. Yeah, but for now, we need to get a good night's sleep. If we stay up too late tonight, we're going to be dead to the world tomorrow, and that wouldn't be fair to the others. I agree, it wouldn't be fair. To the girls, at least. Aha. I'd hate to be so tired as to limit my potential. Hear, hear. Good night, Eustace. Pleasant dreams. Und nein, Makias schläft nicht. Er hat das alles gehört und vielleicht hat sich seine Meinung über Juices vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen dadurch geändert. Wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, Mann. I've got a little reward here for you. Septium Vein haben wir jetzt. Das ist, glaube ich, ein sehr starkes Quarz. Keep up the good work. Damit kommen wir zum zweiten Tag von der Field Study. Hier ist der Umschlag, den Lord Rufus mir anvertraut hat. Bitte nehmt ihn und lest ihn euch genau durch. Danke. Vielen Dank. Wenn ihr uns dann bitte entschuldigen würdet, solltet ihr irgendetwas brauchen, dann zögert nicht, mich das wissen zu lassen. Okay, lasst mal sehen, was mein Bruder uns heute aufgetragen hat. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Okay, North Croydon Highway Monster haben wir. Und der Biss, ein Biss von Nostalgie. Ich hätte gerne Hilfe bei ein paar Zutaten, um ein nostalgisches Essen zubereiten. Für mehr Details kommt mich bitte in der Sauciere holen, einem Restaurant im Central Plaza, Hammond.
Und hier geht nochmal das Wort von einem gefährlichen Monster auf dem North Kreuzenheim herum. Für unser Hotel ist das keine gute Neuigkeit, also kann sich bitte mal jemand darum kümmern? Na schön. Gut ausbalancierte oder ausgewichtete Aufgaben. Wisst ihr, es würde mich nicht überraschen, wenn Rufus schon gewusst hat, was gestern passieren würde, vom Anfang an. Du willst damit sagen, dass er uns mit Absicht durch die Probleme zwischen den einfachen Leuten und den Adligen geschickt hat? Wenn das wahr ist, dann bin ich auf jeden Fall beeindruckt. Er hat sich seinen Ruf wohl reglich verdient. Sieht so aus. Ich glaube, wir haben genug über meinen Bruder geredet. Wir haben nur noch einen Tag, bevor wir zurück nach Tristan müssen. Wir sollten so schnell wie... Eustace Alberea. What is it, Machias Regnitz? I will accept no more failures. Today, we will form a combat link. What? As much as I may dislike you, I'm ashamed that we were unable to do what every other member of our class has accomplished. Today's monster extermination request seems as good a chance as any to make up for yesterday's failure. What did you say? You really are simple-minded, aren't you? I suppose you overheard our conversation last night and feel some kind of affinity toward me now? Und Justus blickt's auch. Er blickt's aber auch. Nonsense! I did no such thing! Natürlich nicht, Machias, I was fast natürlich nicht. asleep while you yammered on about your family and Reen and... Deswegen weißt du auch, worüber wir geredet haben. Machias. That's pretty conclusive. Very well. I accept. I'll be happy to show you what a proper combat link looks like. We'll see about that. Fortunately, I have more than enough generosity of spirit to endure being paired with an arrogant noble like you. Maybe today's field study will go more smoothly than yesterday's after all. Wenn ihr endlich in der Lage seid, einen Link zu formen, wäre das schon wirklich sehr, sehr nice. Ich bin gespannt. Könnte eine große Hilfe sein. Eustace. Was denn jetzt? Arno? What brings you here? I would have expected you to be at my father's side. I'm terribly sorry I could not greet you upon your arrival yesterday. However, I have come today in the capacity of an escort. Huh? An escort? To where? I'm sure you must be aware that I returned to Bereahard purely as part of a field study for my academy work. But of course, however, His Grace has directly requested that I escort you to the mansion. So I would be most appreciative if you'd accompany me without delay. Nee. Father? Das passt mir aber nicht gerade in den He showed Zeitplan. no signs of desiring my company when we spoke yesterday. I am in no position to question or oppose his orders, merely to obey them. I'm sure you understand. Though while I hesitate to speculate, I do wonder if His Grace may feel some regret regarding his demeanor yesterday. Das bezweifle ich ganz stark. Der regrettet gar nichts. Das hat irgendeinen anderen Grund. Go with him. We can attempt to form a combat link another time. We'll be able to handle the morning's tasks just fine on our own. Don't worry about us. Huh. You've come all the way back to your hometown. It would be a shame not to visit with your family, right? Agreed. Aber der Vater ist scheiße zu ihm. Are you certain? Very well. I'll return this afternoon. And though I will worry as to how you'll fare without me, I know you'll at least give it your best, for what that's worth. Of course we will. All right, let's meet back in the hotel lobby around noon. If something comes up, just leave a message at the front desk. Understood. Lead the way, Arno. Gladly, sir. Please excuse us. Well, let's get started. We wouldn't want to give Eustace any further reason to worry, now would we? Huh, certainly not. Still...
What? What is it? If you have something to say, just say it. Oh, it's nothing. Nothing at all. She's probably thinking, the worst is over, and it's all thanks to your eavesdropping. Good boy. Just stop that! Just stop looking at me like I'm some hapless babe! Green, you do know I still haven't completely forgiven you for lying, don't you? Are you still hung up on that? And Emma, I hope you're ready to score second on our midterms because I'm not about to lose to you again. Ernsthaft, Marcus, jetzt kommst du mit irgendwelchen Excuses hier um die Ecke. But don't even think about giving those exams any less than your very best. I intend to best you when you're in top form. Was wohl gegen Vieh sagen wird? You will? And as for you, Fee, I've been wanting to say this for a long time now. Sleeping in class is an affront to our education. Ah, ja. Start treating classes more seriously. Listen, take proper notes. Raise your hand now and then. And stop covering your ears when I'm talking to you. I can't hear you. Anyway, we've got a lot to do, so how about we get to it? Right. Tschüss, es hat die Party erst vorläufig verlassen. Gut, das machen wir im nächsten Part, Leute. Also vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder. Bis dahin und ciao.